So these things are very important for in each and every aspects of our clinical line, and also in case of your pharmacology, whenever any drug you are giving for any respiratory problem, you have to understand about the physiology, then pathophysiology of the whole respiratory system. So first of all, you are not delayed at all. This is your lungs. बोलते बोलते ही अभी. This is your lungs, right? This is your left, this is your right. Right? And then this is trachea is coming as a little vertical and then little horizontal. Any confusion about this? No. So this is your trachea, bronchus, all the segments we already explained. Up to the terminal bronchiole, it is called conducting zone, and then it is respiratory zone, that is respiratory bronchiole, alveolar duct and alveoli. So this is your these things. Now with this, এটাকে কি বলবো? এটা হচ্ছে visceral pleura. Very good. যে বলেছে সে very good. So this is your visceral pleura. It's intact with the your viscera. Then what is this? This is your parietal pleura. Very good. যে বলছিস, very good. Then this is also like this. This is your parietal pleura. And now you already know that there is key, ribs, right? Ribs. So this is your ribs, ribs and ribs. And now what is those? Intercostal muscles, mainly the external intercostal muscle. Also there is internal intercostal muscles. I will come. So this is your what? এগুলো কি আঁকছি? Intercostal muscles, mainly external intercostal muscles. এই যদি আমার রিব হয় আর এই একটা রিব হয়, তাহলে external muscles are ability to pull the lower lips. আস্তে করো আগে তো ঠিকই তো ছিল. So suppose this is your external muscle, external intercostal muscles, right? When they contract, they will pull the lower one. Concept এগুলো essential. আমি যখন এগুলো বোঝাবো তখন কিন্তু এগুলো লাগবে. So this is your external intercostal muscles. Now suppose this is your internal intercostal muscles. This is your heat has a propensity to pull down. যদি আমি internal intercostal করি, তাহলে that is pull down the upper lip. Upper lip. তাহলে এখানে একটা লাগলো. Here is your intercostal muscles, right? They will, when it contracts, then it pulls down what? Upper lip. Or when in external intercostal muscle acts, then it pulls up the lower lip. তাহলে এইবার দেখ, আমি যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছি, we are taking breath, right? তাহলে আমার কি হচ্ছে? বাকেট হ্যান্ডেল মুভমেন্ট হচ্ছে, এরকম করে মুভমেন্ট হচ্ছে, রাইট? কেন হচ্ছে এটা? বিকজ external intercostal muscles are helping for the contraction and pulling up and outward of the lips. Cage, thoracic cage কি করছে? Up and outward. এটা মনে রাখলেই হবে, up and outward. This is happening. So what happening here is up and outward. So expanding these areas are there. Now there's a beautiful muscles are there. What is this? This is diaphragm, right? This is diaphragm. Very good. এই অ্যানাটমিটা সবসময় লাগবে. This is very important part. External intercostal muscles are there and diaphragm are there, right? In the previous class, I explained the three pressures. Probably one is your pressure intra-pulmonary or intra-alveolar or alveolar pressure. Number one. Number two, it is called your what? P pleural. তাই তো?
pleural pressure, and P pleural pressure is always negative because it helps us. This is very much helpful. Always negative. Only positive হবে না. And another pressure is our atmospheric pressure. This is mostly 760 millimeter of Hg. When at rest, কোনো নিঃশ্বাস দিচ্ছি না, rest, then this is also inside, that is 760 millimeter. তাহলে এদের রিলেটিভ কত? 0. So এবার থেকে আমি যখন বলবো তখন রিলেটিভে বলবো, right? This is 0. Now normally this pressure is your 756. Sorry, this pressure must be always your negative 556. But what will happen? 756 minus 750 minus 760. What is called? Minus 4. So it is better to say that is relative minus 4 millimeter of Hg. Always this is relative. Remember this. This is always relative with the atmospheric pressure. So this is your 0 at the rest. This is your minus 4. And this is also here also 0. So 0, 0. Do you expect anything happens to the gaseous exchange? Boyle's law. Your Boyle's law and also Henry's law. It is concerned your Henry's law. What Henry's law says? The pressure moves from higher to lower. Higher concentration to lower concentration. Pressure changes is not there. There is no pressure changes at all. So there is no movement of air inside this. তাহলে এইদিকে কোনো রকম কোনো এখন আসছে না। Now এই সাইডে এবার একটা ব্রেন আঁকতে হবে। So this is your conceptual and very much easy. As far as I will try to give in very clear language, that will be clear message, and it will be preparation from this class. So this is your brain. This is your brain. আঁকাতে ভালো নই আমি। So this is your cerebral cortex and this is your premotor cortex. I am not going details. This is suppose your hypothalamus and this is your limbic system. Right? Now there are some points is there midbrain, pons and medulla. This is your respiratory control. So this is your, suppose this is your midbrain and also this is your pons and your this is medulla. Right? এগুলোকে এবার আমরা মুছিয়ে দিয়েছি, তোমরা নিশ্চয়ই জানিস এটা। Now these things happen that this is helpful for our this one. How? So there are some centers are there. There are some centers are there. Just remember চারটে ডট, একটা আঁকলাম, দুটো আঁকলাম, তিনটে আঁকলাম, চারটে আঁকলাম, নাম বলবো পরে। Right? Now already we told you that is a intra-pleural pressure, intra-pulmonary pressure, that is called intra-alveolar also, and intra-pleural pressure, or is it you can say the pleural pressure rather, that is always negative, and also atmospheric pressure. Now three pressures are also there. What are those? Anyone? Yes, that is called Trans-pulmonary pressure. First of all, what is those? Now visceral এর সঙ্গে এটা থাকবে, visceral এর সঙ্গে। So this is one your trans-pulmonary pressure, that is TP equal to কি? Now pressure intrapulmonary or intra-alveolar minus pleural pressure, right? Another pressure is that is from hair to hair. That is called trans-thoracic pressure. Very good. Trans-thoracic pressure. TTP. It does not mean the thromboplastin. Right? That is called TTP. Trans-thoracic pressure. It is always negative. কি হবে? বল। তাহলে এইটার প্রেসার হচ্ছে এটার PP, that is pleural pressure minus atmospheric pressure. Right? তাহলে এখানে প্রেসার আমার কত আছে রেস্টে? -4 মাইনাস এখানে কত ছিল না 0, তাহলে এটা ইকুয়াল টু -4, বোঝা গেল? সো দ্যাট ইজ কল্ড ট্রান্স-thoracic pressure, always again the negative. আরেকটা প্রেসার কি আছে?
ট্রান্স রেসপিরেটরি, তাহলে এইখান থেকে এই পর্যন্ত টোটাল, দিস ইজ কল্ড ট্রান্স রেসপিরেটরি প্রেশার, রাইট? অ্যাটমসফিয়ার প্রেশার সঙ্গে আমার এখানকার প্রেশার, মানে পালমোনারি প্রেশার, এটা আমার পজিটিভই হবে মোস্ট অফ দ্য কেসেস। সো দিস থিংস আর ইম্পর্টেন্ট, হোয়েন ইউ ডেসক্রাইব ইট উইল কাম। তাহলে প্রেশার কি কি হলো আমার? মোটামুটি 6টা, তাই তো? একটা হচ্ছে ইন্ট্রা পালমোনারি প্রেশার অর ইন্ট্রা অ্যালভিওলার প্রেশার, একটা হচ্ছে প্লুরাল প্রেশার যেটা অলওয়েজ নেগেটিভ, অ্যান্ড অ্যাটমসফিয়ার প্রেশার, সিম্পল। দেন ইট উইল কাম অ্যাজ ট্রান্স পালমোনারি প্রেশার, trans-pleural pressure, or you can say trans-thoracic pressure, and trans-respiratory pressure. বাস এই 6টা প্রেশার নিয়ে আমাদের কাজকর্ম হবে। ভলিউম তোদের জন্য হোমওয়ার্ক থাকলো, ভলিউম and capacities are your homework. I will discuss everything, but that is your homework. So pressure is now in this way. Now problem is that how it works. আমি যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, তুই যে নিঃশ্বাস নিচ্ছিস, এবং কথা বলতে বলতেও নিঃশ্বাস নিচ্ছি, খেতে খেতেও কিন্তু everything is controlled in our brain beautifully. Everything is our brain, it is beautifully controlled, right? আচ্ছা, এটা থাক। Now listen carefully. So this is your total 4টে পয়েন্ট আমি এখানে এড করেছি। কে কে তারা কি নামগুলো বলতে পারবে? কে কে? হ্যাঁ, ও বলেছে একটা DRG, দ্যাট ইজ ডরসাল রেসপিরেটরি গ্রুপ। আমি এখানে নামগুলো আগে লিখছি। ডরসাল রেসপিরেটরি গ্রুপ, ভেন্ট্রাল রেসপিরেটরি গ্রুপ, রাইট? নিমোট্যাক্সিক সেন্টার, নিমোট্যাক্সিক সেন্টার, নামগুলো মনে পড়ছে এবার? অ্যাপনিওস্টিক সেন্টার, অ্যাপনিওস্টিক সেন্টার, রাইট? সো 4টে আমার রেখেছি, 4টেই আছে, কোনো অসুবিধা নেই। এর মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে টিল নাও? নো। সো হোয়াট ইজ ডিআর মিনস কি? ডরসাল। তাহলে এখানে ডরসাল গ্রুপটার কোন দিকে আছে? এটা সেরিবেলাম, এটাকে বলা হয় সেরিবেলাম। তাহলে ডরসাল গ্রুপটা আমার কোনটা মনে হচ্ছে? এটা না, এটা না, এটা না, এটা, এইটা, এটা হচ্ছে ডরসাল। তাহলে আমি এখানে লিখে দেবো এটা হচ্ছে আমার DRG, আর এটা তাহলে হচ্ছে VRG, রাইট? ছোটটা হচ্ছে আমার অ্যাপনিওস্টিক সেন্টার, এটা হচ্ছে নিমোট্যাক্সিক সেন্টার। বোঝা গেল? দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দিস নিউক্লিয়াস or this very center is very important one point. Each and every center is a collection of some neurons, special nucleus, and then neurons, and then it receives everywhere, from everywhere. এই যে আমি হাত নাচাচ্ছি বা পা নাচাচ্ছি, যাই কিছু করছি, এক্সারসাইজ করছি, that information goes into the brain, and how much it should be the contraction, how much ventilation will go on, it is regulated. আমি ভাত খাচ্ছি গপ গপ করে, তাড়াতাড়ি করে, তখন কি আমার কোনো রেসপিরেটরি প্রবলেম হচ্ছে? নো, দ্যাট ইজ অলসো কন্ট্রোল দেয়ার, রাইট? এগেন, if our pH, if our carbon dioxide, if our oxygen is any problem, so there will be helpful for our this will come. Everything is cooperated, and very much important these things for our ventilator setup. এই যে কত ventilator আছে, so ventilator is very important thing. It is a life saving. If you know properly the physiology of the respiratory system as well as pathology of some diseases, then you can manage the patient in ventilator setup confidently. Otherwise ওটা বলে দিচ্ছে ওইটা বাড়িয়ে দে, এটাই করে। RMOs are going on nowadays that senior বলছে এটাকে বাড়িয়ে দে, ওটাকে কমিয়ে দে, আরে বাড়াচ্ছে কমাচ্ছে কেন? You have to see some. তাহলে কখনো কখনো আমাদের মনে হয় if we carbon dioxide retention is there, suppose তোর কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন হয়ে গেছে, তাহলে it is better to relieve that, সেটাকে বের করে দেওয়া ভালো। Why? Because carbon dioxide forms the acidity, and that is called respiratory acidosis, not the metabolic acidosis. Metabolic acidosis like ketone formation, ketone body formation, lactic acid formation, these are your metabolic acidosis. Metabolic acidosis এর জন্য এইখানকার রোল কিন্তু খুব কম। আবারও বলছি, that maintenance of pH of our body mainly due to the respiratory problem or respiratory acidosis that is related to carbon dioxide retention, not due to the lactic acid formation and ketone body formation. That is handled by, কে হ্যান্ডেল করে এগুলোকে? বাইকার্বনেট। কে হ্যান্ডেল করে? কোন অর্গান? কিডনি। Think about this. This is very important, right? So that acidosis, metabolic acidosis, is controlled or maintained by our kidney by using the bicarbonate at the specific level. But when carbon dioxide is much more, then you already know carbon dioxide plus water, it is a H2CO3, then it dissociates,
by H plus and HCO3 minus. This H plus is your pH, maintenance of pH. If H plus is high, pH will be low, and that is problem, and that sensor will come here. How it come, when it comes, I will explain. Before that, all the expression of pressures are given in case of our what? In rest. But if we want to take breath, then what will happen? There must be some pressure changes. If pressure changes must be there, so there is some volume changes. Because you know that P1, V1 equal to P2, V2. And when volume is increased, then pressure will decrease. Now, এইখান থেকে এই সার্কিটটা একটু এঁকে নিই। তাহলে DRG, VRG, pneumotaxic and your apneistic centers are there. What is the role of pneumotaxic center? Pneumotaxic center is basically rhythm ke continue করে, spontaneous respiration ke control করে. You can say it is a transition of inspiration and expiration. It will be much better. আমি যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে আবার খানিক পরে এক্সপ্রেশন নিচ্ছি, without my knowledge, that is controlled by your pneumotaxic center. আমাকে তো বলতে হচ্ছে না বা আমাকে করতে হচ্ছে না, বাট ইয়েস উই ক্যান টেক দ্য ভলেন্টারি অলসো। আমি নিতেই পারি, তুই নিতেই পারিস। হু আর কন্ট্রোলিং দিস? প্রিমোটর এরিয়া, রাইট? সাপোজ ইউ আর ইন এক্সামিনেশন ফোবিয়া, বাট জানলি যে এবার আজকে ভাইবা আছে, ভাইবা পড়বে তোর আমার কাছে, রাইট? So that will increase your respiration. But which center is going on and that? Limbic system. Temperature. ঠান্ডার মধ্যে তোকে চুবি দেওয়া আছে, তুই কি করিস? What is happening here? Hypothalamus. So these things are important. Pain, anger, emotional, hypothalamus and limbic system both are controlling, right? These things are important. How it passing these things. Now DRG. What is the role of DRG? হ্যাঁ, কি বলো না? ডিআরজির মধ্যে কিছু নিউক্লিয়াস থাকে, ভালো করে শোন। ডিআরজি is basically composed of two type of nucleus. One is nucleus ambiguous, another is nucleus retroambiguous, right? Nucleus ambiguous and nucleus retroambiguous, DRG, right? Nucleus ambiguous কি ফাংশন? এই যেটা একটু আগে বলছিলাম, ল্যারিংস ফ্যালিংস সফট প্যালেটকে কন্ট্রোল করা। তাহলে আমার খেতে খেতে বা উই আর টকিং, এই যে আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি, এখন নিচ্ছি তো, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, আই এম টকিং। আমি যদি একটু জল খাই তাহলে কি আমার রেসপিরেটরি হোল্ড করবে? হোল্ড করলেও সেটা খুব সাময়িক। But these things is happening by the control of nucleus ambiguous. And what is the role of retroambiguous? Two things is completely different. It helps for your expiration, that means forced expiration, like abdominal muscles are controlled. বোঝা গেল? Mainly our expiration is our active process or passive process? Passive process. But forced expiration is not our passive process. So during our forced expiration, muscles are involved. Which are those muscles? Abdominal muscles নামগুলো বলো। কি সব অবলিক ছিল? External oblique, internal oblique, transversus abdominis and to some extents. তোদেরকে সালা অ্যানাটমি হচ্ছে বলতে, বল। Rectus abdominis is very little amount of role is there. আর for our forced inspiration কোন মাসেল করে? ইন্টারনাল ইন্টারকস্টাল একবারই না, ইন্টারনাল অ্যাস্ট্রোকস্টাল বেসিক্যালি এক্সপিরেশনে হেল্প করে, বলতে পারি সেটা, বাট নট ফোর্সড। ইয়েস, sternocleidomastoid, forced inspiration, sternocleidomastoid, scalene muscle and pectoralis minor. Remember these three things. তাহলে আমি যেন কোনো পেশেন্টকে পাই যে তার এতটাই শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, they are prominent of sternocleidomastoid. Sorry, they are using the accessory muscles, means forced inspiration going on, তাহলে রিজার্ভ কমছে, that patient may fail into our respiratory, landed into a respiratory failure. তাহলে এটা যদি তুই ওপিডিতে চিনতে না পারিস, তাহলে এই পেশেন্টকে তুই অ্যাডমিট না করে বাড়িতে ছেড়ে দিলে মরে যাবে। আর যদি মরে যায় তাহলে একটা মারও বাইরে যাবে না,
বোঝা গেছে? পেশেন্ট খারাপ হয়েছে, তোকে দেখিয়ে গেছে, পেশেন্ট খারাপ হয়ে মরে গেছে, তাহলে কিন্তু তোকে লিগ্যালি এর মধ্যে ফেলে দেবে। যখনই যদি তুই কখনো দেখে থাকিস বা কোনো ভিডিও কেউ দেখছে মনে কর, সব জায়গাতে এখন তাই আছে, দেখে যে পেশেন্টের স্টার্টিকুলার মাস্টোইড is active and you are sending the patient with some antibiotics etc cough syrup, go to home, that is your criminal offense. That is your criminal offense. So this is important to know that when the patient is in serious conditions or when the patients can be managed at the home by proper guidance, right? This is much important. So DRG. Now what is the VRG? VRG তেও এরকম কিছু কিছু নিউক্লিয়াস থাকে। এরা কারা? এর মধ্যে হচ্ছে প্রি বোর্জিঞ্জার সেন্টার বা নিউরনস, প্রি বোর্জিঞ্জার, প্রি বট জিঞ্জার কমপ্লেক্স বলে অনেক সময়, আবার বোর্ড জিঞ্জার কমপ্লেক্স, দুটোই হয়, দুটো আলাদা। Now pre-Borgenjas complex is called our pacemaking cells or pacemaking neurons. They are called our spontaneous respiration. আমি তুই যে এখন বসে বসে spontaneous respiration নিচ্ছি, that is helpful, this is helping the pre-Borger conscious of the what? VRG and DRG. Remember, VRG is specifically for both inspiration and expiration because he said both fibers are there, inspiratory fiber, expiratory fiber. Pre-Borger complex is mainly for the spontaneous respiration and Borger complex or neurons, you can say also, that is for the expiration, right? This is pure important part. Now pneumotaxic center always is connected to the nucleus tractus solitarius. কি বলা হলো? নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটারিয়াসের সঙ্গে যুক্ত, and also to some extent DRG also. DRG also nucleus solitarius সঙ্গে connected. So what is happening here? Each and every one is connected. Now a new thing I am drawn here. কে বলতে পারবে এটা কে? এটা একটা সেন্টার, এটাকে বলা হয় কেমিক্যাল কেমোরিসেপ্টর, এটাকে বলা হয় কেমিক্যাল কেমোরিসেপ্টর CCR, রাইট? এইবারে আমি এই দিকটা একটু মুছে দিলাম, অলরেডি ইউ নো দ্যাট। নাও এই দিকে আমি দুটো জিনিস আঁকবো, একটা আছে আমি আঁকবো ব্লাড ভেসেল, আর একটা আঁকবো এখান থেকে আমার CSF, বোঝা যাচ্ছে? তাহলে ইফ এনিথিং কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ সাপোজ ইনক্রিজ ইন দ্য ব্লাড, তাহলে you already know that will form H plus ion, that will come into here also CO2. It is a CSF. This is your CSF, that is said your cerebrospinal fluid. So this happens by carbon dioxide, কথা বলিস না, CO2 plus water, CO2 CO3, H2 CO3 and then H plus and CO3 minus. So ultimately কি হলো? H plus টা বাড়লো, but this H plus is coming from our what? Increase the carbon dioxide, not for the lactic acid and your keto acid etc etc. That is not your part of metabolic acidosis, because respiratory center are activated only for the respiratory acidosis, not handled by for your metabolic acidosis. But suppose a patient who is diabetic type 1, insulin dependent, and suppose it landed into diabetic ketoacidosis, তোদেরকে হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম, right? Diabetic ketoacidosis is very much dangerous and that causing a breathing trouble, that is called Kussmaul's breathing. Very good. So this breathing or distinct due to the acetone smell will come. I have seen lots of patients, even in children. I have saved at least 10 patients with diabetic ketoacidosis when I was in the BC Roy Hospital, that is means Children's Hospital, Postgraduate of Institute of Science. I was in the as a senior student there are 4 years. I have managed at least 10 patients by my own. I have saved 10 patients of diabetic ketoacidosis presentations of in children like 6 years, 7 years, 8 years, right? That's very important part. Now, if carbon dioxide is increased, H plus is increased, that will sense DRG, central chemoreceptors, and that will stimulate this one, that will stimulate this one. So those are connected. Now, this what is the role of pneumotaxic center? Already we told you that it helps for our transition phase. Inspiration ke cut kore, expiration ke start kora. Not only that, that inhibits the apneutic center.
তাহলে যদি আমার কোনো ব্রেনে লিসেন হয় এইখানে, যেখানে আমার নিউমোট্যাক্সিক সেন্টারটা ড্যামেজ হলো, এই যে ব্রেন ড্যামেজের সময় হয় না, আমরা জিজ্ঞেস করি প্যাটার্ন অফ ব্রিদিং কেমন, তাহলে কি হবে না, অ্যাপনিউসিস হবে। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অ্যাপনিউসিস? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অ্যাপনিউসিস? অ্যাপনিয়া মানে হচ্ছে সাডেন স্টপেজ অফ ব্রিদিং। অ্যাপনিউস্টিক ব্রিদিং মিনস হোয়াট? ডিপ ব্রিদিং না, বেসিক্যালি সাস্টেইন ব্রিদিং নিয়ে আছে, রাইট? So if it is cut off, it is maintained by the pneumotaxic. If pneumotaxic is damaged, that will not be helpful at all. That will be harmful. Not only that, the pneumotaxic center also stimulate the DRG also. Now, আমি যে DRG, VRG বলছি স্যার, এখান থেকে কি হচ্ছে, কি কাজ হচ্ছে, এখানে কিছু রোলই নেই, আপনি এখানে আসছেনই না। Very good. I will come. Now I will come where that these connections are, you know that there is a interconnections are there. And remember, all the peripheral receptors, including the stretch receptor, I will explain, and also proprioceptors between different joints. Peripheral chemoreceptors is present in aortic body and carotid body. Know that. This all the informations will ultimately come into the DRG. So DRG is very, very VIP. It have to improve. And also to some extent pneumotaxic center also, because pneumotaxic centers are nuclear texture surgery. Yes, you know that the baroreceptor connection has some nuclear texture connection আছে। বুঝতে পারছিস এবার কানেকশন গুলো? CBS এ চলে যায়। So when any changes of in your blood, that changes information come into directly into your CNS to control our respiration. Beautiful. So when we need the carbon dioxide to eliminate, then we increase our ventilation. Not we, our body. Body will have to increase our ventilation so that carbon dioxide goes out to prevent the acidosis, right? If it is low, then it will decrease the ventilation. That means hyperventilation as well as hypoventilation. Termgulo mone rakh. Now these things are joined and come down, 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 and this is your, suppose, your spinal cord, right? Spinal cord is there, and also suppose your spinal cord is there, right? There is gray horn. I am not going to details. Dental horn, white matters, everything is there. So these are going on down, down, down. Now suppose this is your cervical part, right? Now this cervical part will now landed into a ventral horn, and from there there will be some motor neurons, nerve fibers. Suppose this one C3, C4 and C5. এটা কার রুট ভ্যালু? কোন নার্ভের? C3, C phrenic. So these are connected and then goes, it will supply kage diaphragm. Number 1. Number 2, when this will come again down, down, down and then cross, and then from T1 to T12, lots of these will come and join here and will go into external intercostal muscles. I am repeating again. So these are connected, information is going everywhere connected, and then it comes down, down, down. Not only that, it comes also from premotor cortex, also connected, limbic system, your hypothalamus also join here. So এটার রোলটা কি? এটার রোল হচ্ছে দুটো নার্ভের অ্যাকশন পোটেনশিয়াল যাবে, রাইট? If it is stimulated, then the action potential will come. Action potential, কিচ্ছু না এগুলো। Action potential coming, motor neurons. Now these are your intercostal nerve, and this is your, these are your intercostal nerve, and this is your phrenic nerve. তাহলে এটা হচ্ছে phrenic nerve, এটা হচ্ছে intercostal nerve. Clear? So what is happening here? For the contraction. তাহলে আমাকে যদি এগুলো কন্ট্রাকশন না করি, তাহলে আমার ভলিউম চেঞ্জ হবে না। ভলিউম চেঞ্জ না হলে প্রেসার চেঞ্জ হবে না। আর যদি আমার এটার মধ্যে প্রেসার চেঞ্জ না হয়, তাহলে আমার এয়ার ঢুকবে না। That will not enter at all into our lungs. So there must be volume change. Who will do? Contraction of our muscles, diaphragm muscle as well as external intercostal muscle. You already know that external intercostal muscle যদি কন্ট্রাক্ট করে, তাহলে রিবস কে কিভাবে টানে? আপ অ্যান্ড আউটওয়ার্ড, এই রকম টানবে।
Not only that, the front ribs also in outward. এরকম করে টানছে। So what is happening? এরকম। So is thoracic cage or thoracic cavity volume will increase, and also this phrenic nerve contraction causes what? এটা কি এখন এরকম থাকবে? তাহলে এটা তাহলে কি হবে? এটা ডাউন হয়ে যাবে। So there is a space. Increasing the space means what? That will be stretch. Now you already know that pleura, that is visceral pleura and parietal pleura, does not like my picture. There is no huge gap, not like that. This is a very thin এরকম। তারা সঙ্গে সঙ্গে ফ্লুইডের উপর আছে, রাইট? নাও এই যে ফ্লুইড বলছি কথাটা, এখানে যদি ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন বেশি হয়ে যায়, that will be problem. That is poor diffusion, right? So that to prevent that to some extent, there is some lymphatic drainage are there, right? Some lymphatic drainage are also there. Lymphatic drainage. So lymphatic drainage means what? They are helps to reduce the fluid in the pleural space. Remember. Anyway, I am not going details into the lymphatic system. Just matha yellow bole dilam to. So that is also important, especially important. So now these things are happening, that you have contraction happens. Contraction happens, so that this is happening here. Contraction কেন happen করবে? আমি এরকম করে বসে আছি, কোনো নিঃশ্বাস না নিয়ে, হাঁটতে চলছে, কিন্তু আমি কি বেশিক্ষণ থাকতে পারবো? No, I can control this to stop my breathing. How? Here. If I মনে কর সাপোজ তুই নিজেই নিঃশ্বাস নিবি না, তাহলে that will send a negative impact, and that will not plus. That action potential will be less and low frequency. So there will be no contraction. There will be no contraction. So there is no expansion, or expansion of the thoracic cage, and no contraction of muscle means there is no volume change. If there is no volume change, there is no pressure change. If there is no pressure change, there will be no entry of your air. But how many times কতক্ষণ করতে পারবি, right? How far you can do this? There is a time limit. Because what? Because when you are stopping of this one, your carbon dioxide retention, so this is increasing. H plus, stimulating to contract. Why you contract this one? Simple. So if you contract this one, it will expand. That is always the chest wall jeta ache with ribs. They have all the propensity to go outward, number one, and this lungs is all the propensity to inward. So that the negative pressure creating. So that is called, I already told you that the 4 important causes are there. There is the elasticity of the lungs, elasticity of the chest wall, surfactant, and also to some extent gravity. It helps to maintain our pleural pressure as negative, right? So elasticity of the lungs means what? It will go into inside, and elasticity of the chest wall means it go outside, recoiling. Right? So then again surfactant কি করবে? আমি অলরেডি বলেছি surfactant জল আছে, জলে কি করবে? এরকম করে টানতে যাবে, to tendency to collapse. So surfactant আমাকে কি করবে? Surfactant will decrease the surface tension, so that collapse করতে বাধা দেবে। Simple. So that I will explain everything about the surfactant. This is a huge class of surfactant. So there is a external intercostal muscles, that is basically external intercostal muscles. This is nerve, and this is your external intercostal muscles. It contraction and diaphragmatic contraction helps to increase the volume. Clear? Now if it is volume is increased, then pressure will be low. And not only that, it space not only increase, that will come down. Lungs will come down means what? The volume inside this of lungs is increased. So now the pressure will be from 0. আগে কি ছিল? রিলেটিভ। আমি বলেছিলাম সবসময় রিলেটিভ বলবো। रिलेटिव की चीज़ 0, नाउ इट इज -1, ना क्या है? 0 है, तो क्या होगा? अंदर आएगा। Why? pressure changes, K বেশি, বাইরে বেশি, K কম, এখানে কম। Now it will enter, down it will enter into this one. Simple. Now এখানে তো গেল, তেমনি এখানেও হবে, তাই তো? প্লুরাল প্রেসার কি হবে? -42 হয়ে যাবে -6। এক্সপ্লেন করছি এটা এইভাবে, নট ফিক্সড। তাহলে এখানে ছিল -4 থেকে হয়ে গেল -6। Again there is a negative. There is always negative. Now যখন এটা নিল, এটা নিচ্ছে, ইন্সপিরেটরি যাচ্ছে। নাও ইন্সপিরেশন যখন নিচ্ছে, আমি তো এরকম করতে পারি না, নিতেই থাকতে পারি।
থাকছি না, কাট অফ হচ্ছে, কেন হচ্ছে? দ্যাট ইজ ইয়েস, নিউরোলজি সেন্টার একটা কাজ করছে, কিন্তু তাকে কাজ করার জন্য তো তাকে মেসেজ দিতে হবে। কে দেবে সেই মেসেজ? ইট ইজ ফ্রম ইয়োর স্ট্রেচ রিসেপ্টর, রাইট? কোথায় থাকে? এই যে প্যারাটাল প্লুরাতে, বোঝা যাচ্ছে? প্যারাটাল প্লুরাতে দিস আর দ্য স্ট্রেচ রিসেপ্টরস আর দেয়ার। When it is stretch, then that information goes as your cranial nerve 10, that is vagus, remember that, and that goes into your pneumotaxic center. And also DRG, always tell that any peripheral stimulus is come very importantly in the DRG, that is dorsal respiratory group, not the ventral respiratory group. Anyway, if DRG is increased activation, that will stimulate the VRG also. So DRG, VRG are friends, they are not isolated. So this stimulus is say, hey, I have expended enough, আমি expend হয়ে গেছি enough, now you have to relax that, because we don't need the contraction at all. So when this message is come, the inhibitory message, and then this will be minus, 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 and so this will be your minus. That means what? এটা আমি কি আঁকছি? মাইনাস। অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, অ্যাকশন পোটেনশিয়াল is going down, so you can do সব কিছু ভুলে যাস, only you can say that the C3-4-5, it will be function for the relaxation of the diaphragm. তাহলে একে ইনহিবিটরি আসছে, এখানেও ইনহিবিটরি আসছে। কে করছে? স্ট্রেট বলছে যে থামো, আমি বেশি ফুলে গেছি, এক্সপেন্ডেড মাচ মোর, সো ইউ হ্যাভ টু কন্ট্রাকশন থামাতে হবে। কারণ কন্ট্রাকশন না থামা পর্যন্ত the volume will increase, pressure will decrease, and air will increase. So we don't want the excess volume that is inside your lungs. Requirement is for our only for the gaseous exchange. তাহলে যেটুকু আমার এক্সচেঞ্জের জন্য দরকার সেইটুকুই আমি এখানে যাব, বোঝা যাচ্ছে? সো দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? যেমন ফ্লো এর ফর্মুলা কি ছিল? ডেল্টা পি বাই আর, তাই তো? ডেল্টা পি মিনস কি? প্রেসার চেঞ্জ। তাহলে প্রেসার চেঞ্জ যত বাড়বে তত ফ্লো বাড়বে। তাহলে প্রেসার চেঞ্জ যদি বেশি করতে থাকি তাহলে ফ্লো বেড়ে যাবে। সো দ্যাট ইজ নট গুড এনাফ, সো দ্যাট উইল নট হেল্প, নট অ্যাট অল, রাইট? তেমনি ইলাস্টিসিটির কি ফর্মুলা ছিল? দ্যাট ইজ ডেল্টা পি বাই ডেল্টা ভি। সো if volume is increased, then elasticity will decrease. Elasticity will decrease. That means what? Recoiling, মানে আর বাইরের দিকে আসতে পারবে না, that will go inside, so that the expansion not much more, so restrict, so that will start your passive process, that is called expiration. So expiration, spontaneous expiration is your passive process, but forced expiration is not at all passive process. It helps by some abdominal muscles. বুঝতে পেরেছিস? এই জায়গাটাকে আর একটু মুছে দিয়ে এগুলো, তাহলে একটু সহজভাবে হবে। So these things are important. Whenever you read this chapter carefully, and it is also control, it's always related to with each other system. So blood vessel থাকবে, CSF থাকবে, and your proper spinal cord থাকবে. So this is happening here. So ultimately what is role কি এটার? এটাই মেন রোল, তাই না? এটাই তো মেন রোল, to contraction of the diaphragm and your external intercostal muscles. External intercostal muscles are contraction by your T1 to T11 fibers, that is called intercostal nerve, and C3 to 5, that is your phrenic nerve, that is contraction to the diaphragm. That's very important point. Now up to which point? That point, when the state receptors are stimulated, and that will and there is inhibition, contraction থেমে যাবে। যেই contraction থাকবে, থামবে, then again that will come as a relaxation, that will come again into the upward, volume again decrease, volume decrease means pressure increase means stoppage of this one. It is happening repeatedly, happening. বোঝা গেছে এটা? বল। This is for your important for your theory and also practical, and also your clinical ideas for your second, third MBBS. এইটাই খুব বেশি লাগে। So how can you control? এখনো শেষ হয়নি, this is a part, in very midway it is. So pressure, 3 pressures, 6 pressures are there: intra-pulmonary pressures, pleural pressures, and atmospheric pressure. Trans-pulmonary, trans-thoracic pressure, trans-respiratory pressure. Pleural pressure always negative, TTP always negative, right? That is helpful for our different jobs. Now this is happening for different sites.
there's some external intercostal muscle. It is a diaphragm. Diaphragmatic contraction happens by the phrenic nerve. It's coming from this way, and this is stimulated by both DRG and VRG, and they are interrelated. Not only that, the chemical chemoreceptors also stimulate the DRG, and DRG stimulates the VRG. That is happening here, right? Suppose আমার শরীরে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে গেছে, মানে রিটেনশন হয়েছে। রিটেনশন কিভাবে হবে? ইফ আই হাইপোভেন্টিলেট, একটা রেসপিরেটরি প্রবলেম আছে, সেখানে রেসপিরেটরি পেশেন্টে যারা রেসপিরেটরি প্রবলেম, যারা সিওপিডি পেশেন্ট, সাপোজ chronic obstructive pulmonary disease, I will explain everything in subsequent classes what do you mean by COPD. So chronic obstructive pulmonary disease, right? Now a patient has come, we have diagnosed or diagnosed হয়তো লেখাই আছে, we are giving oxygen, so that is not the right thing, and oxygen is the high rate. Why? Because we are not eliminating CO2 by doing the help for hyperventilation. ওই পেশেন্ট যদি হাইপারভেন্টিলেট করে তাহলে বেশ ভালো, তাহলে ওই পেশেন্ট যদি হাইপারভেন্টিলেট করে, যেমন আমার নিজের বাবার আছে, সো দ্যাট ইজ বাবা ইজ এ সিওপিডি পেশেন্ট, তো কখনোই আমার মা বলে যে মনে হচ্ছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, এখন অক্সিজেন দিয়ে দে, ইফ নিড I will do that, but in minimal period. Why? Because if we go do oxygen in high rate, then the elimination of carbon dioxide will be less, and ultimately that landed into your respiratory acidosis. Because ultimately it will help to some extent when acid is increased, H plus activity, but how far? কতক্ষণ করবে? Then only the retention and carbon dioxide toxicity happen, and that is called carbon dioxide narcosis, and then ventilator requirement, so many things, complications will happen. So one patient to oxygen though, because oxygen is not a simple oxygen is a drug. Remember always for your whole life, oxygen is a drug, is a medicine. So it is given by a proper rate, proper time, proper indications. Otherwise, it will be landed in very much problem. In newborn also, some of us is giving the lots of oxygen because newborn is in problem or respiratory distress. But how much? সে কেউ দেখছি না, দিয়ে যাচ্ছে, that's causing the retinal damage, that causing the brain damage also. But till now, that is now research has said that oxygen has to be, যারা অক্সিজেনকে ম্যানিপুলেট করতে পারে, those doctors are physicians, they are great, because you have to calculate all the time the ABG, the arterial blood gas analysis, what is the pH, what is the CO2, what is the percentage of O2 আছে 100%, you are giving the 10 liter of oxygen for the 2 days, it is harmful, it is a toxic, right? So these things have to be clarified by this in this way. So DRG, VRG, pneumotaxic center, apneustic center, and then coming down is the phrenic, etc. This is up to this. Hope you have understand. If you understand 50% also, that's also great for you, right? So these things here, everything is going on in this pattern to increase our all the time inspiration and expiration. It is going on without my knowledge, right? আমি যখন খাচ্ছি, these are controlled by the nucleus ambiguous, nucleus retroambiguous, these are controlled, and our spontaneous breathing or pacemaking nucleus for the breathing is pre-Böttger neurons or complex, that is shorte অনেক সময় লেখা হয় pre-Bott JC, right? এটা অনেক সময় অনেক ভালো জার্নালে লেখা আছে, these things are there, that is very much helpful, and this is here for your spontaneous respiration, pacemaking, এই আগে থেকে আমাদের spontaneous দিয়ে দিচ্ছে, and also that Böttger, simple Böttger complex or neurons are there, that is for your expiration. So VRG is for inspiratory and expiratory fiber, both are there, and also DRG also very much helpful. So activate the VRG, and then both are coming down. কথা বলবি না, last bench, please. So these things are happening through activate or action potential generation and then contraction. You know already that একটা মাসলকে কন্ট্রাকশন করতে গেলে it needs কি করতে হবে? প্রথমে থ্রেশহোল্ড থাকবে, প্রথমে রেস্টিং মুভমেন্ট পোটেনশিয়াল থাকবে, তারপর থ্রেশহোল্ড থাকবে, তারপর the spike potential and action potential থাকবে, then only contraction can happen. You know already this part, hopefully. So this is your action potential, then contraction happens, right? Only the happens by the neurotransmitter is very much important. So there is an expansion level, and then you extend a much more than a requirement for the gaseous exchange, then the stretch receptors will be stimulated, and stretch receptors connected or joined by the vagus nerve that goes into your pneumotaxic center as well as DRG, and the DRG activates this, inhibits this one. যে ভাই এটা অনেকটা ফুলে গেছে, that's inhibitory. Vagus nerve is
most of the cases inhibitory. This inhibitory supply is going on, and this inhibition, that means contraction, relaxation. That will relax. So when relaxation means what? It will go into changes the volume, pressure, and then stoppage na, basically, jatota amar dorkar. Then again it will start at the inspiration, then expiration is going on. এটা হতে হতে সাপোজ আমাদের মনে কর পার্সিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন কমে গেল, রাইট? পার্সিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন যদি কমাতে হয়, কোথায় গেল? সাপোজ কমে গেল, উঁচুতে চলে গেছিস তুই পাহাড়ে, রাইট? তাহলে কি হয় দেখেছিস? গ্যাংটকে গেছিস বা লাচুং গেছিস বা এইসব জায়গায় কেউ কেউ গেছিস তো নাকি? হ্যাঁ, আরো আরো দু জায়গা আছে। হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? হাইপার ভেন্টিলেশন। কে করছে? বডি করছে। কিভাবে করছে? আই এম কামিং। সো ইউ নো দ্যাট দ্য পেরিফেরাল chemoreceptors also there. কোথায় থাকে তারা? Aortic body and carotid body, right? In the carotid body and aortic body, there are two types of cells are there, right? One cells is called type 2 and one is called type 1. Type 1 is called the glomus cell. কি বলা হয় এটাকে? Glomus cell, right? And এটাকে বলা হয় কি? Sustenticular cell. একটা নাম আছে। Type 1 called glomus cell, type 2 called sustenticular cell. And এরা আছে কোথায়? ওই বডিগুলোতে। কোন বডিগুলোতে? Aortic body and the carotid body. Simple. Now, this glomus cell is very much helpful to sensitize or to get our report of PO2. It's very, very important. Now partial pressure of O2 when it is less than 60 millimeter of Hg, MCQ দেয়, then only peripheral chemoreceptor will be stimulated, and peripheral chemoreceptor not only stimulated by this partial pressure of oxygen, it also stimulated by your carbon dioxide increase and also pH low. But this pH is mainly your metabolic acidosis pH, so that the centrally role খুব কম। বোঝা গেল? So now concentrate. Chemical chemoreceptors are sensitive mostly the carbon dioxide excess and pH, that is H+. Peripheral chemoreceptor are mostly sensitive for partial pressure of O2 if it is less than 60 millimeter of H. বোঝা গেল? তার আগে কিছু করবেন। If it is 80, no action. If it is 65, no action. If it is 59, action. বোঝা যাচ্ছে? So these things is less than 60 millimeter of Hg, that will affect that. তাহলে কিভাবে করবে? Suppose this is your carotid arteries, bodies are there, and this is arch of aorta. There is also a body, and this is also a body. This is called carotid body, and this is called aortic body. And these two bodies having the glomus cell and sustenticular cell. Clear হয়েছে এটা? Now, এইখানেতে মনে কর যে ব্লাড ভেসেল যাচ্ছে, তার PO2 হয়ে গেছে 50. 50 means it is less than 60. So that will sense. How? Now coming to the point. Now this is a glomus cell. These cells having full of neurotransmitter that is called dopamine. That is called dopamine. Dopamine under আছে। তাহলে দেখ এবারে দেখ, and there is a nerve terminals are there also connected. And because you already know, probably you know, but I have said that is your carotid body is connected to which cranial nerve? কি রে ভুলে যাচ্ছিস কেন? হ্যাঁ, cranial nerve 9, and this is your cranial nerve 10. Remember, so what is this? This is a cranial nerve. So there must be some nerve endings are there. But nerve endings কাজ করে কিভাবে? After the release of neurotransmitter. If neurotransmitter should be released, then that should be exocytosis. If exocytosis is needed, then it needs calcium. If it needs calcium, then voltage gated calcium must be open. If it should be open after the depolarization. If it is depolarization, then it stop the potassium channel. If you need the depolarization, then it has some potassium channels that is oxygen sensitive, and also it is also O2 sensitive. You can say only it is also ATP sensitive also. Anyway, O2 sensitive. If oxygen is low, then this potassium ion will close. So what? So potassium cannot efflux. Potassium efflux can be stopped. So they are increasing the positive ions. That means what? Depolarization. Then same thing, there is some another channels, that is your calcium channels will open.
and calcium enter for this one. So calcium যদি এখানে চলে আসে তাহলে কি হবে, এরা exocytosis হয়ে যাবে. So that is your dopamine, and the dopamine will be stimulated, and that dopamine will go and go. যাচ্ছে এটা it's very important part. ভিতরে ঢুকে গেছি আমি এখন, মানে সেলের ভিতরে ঢুকে গেছি. What is happening? You have to understand that. তাহলে মনে রাখতে হবে না, আর নইলে বই গাঁতিয়ে যাবি. You will not be 100%, 1000% sure. You will not be a good doctor or good clinician if you memorize that. So no need of memory. No need of memory. Only the study and read again and again to understand the concept. That's very important for this one. This is science, not your history or your geography classes. So that is your glomus cell, type 1 cell. What is happening here? PO2 less than 50, that is 50, less than 60. That is sensitive for this potassium channel. Potassium channel will close. Potassium cannot come out. Potassium আসছে না মানে কি ভেতরে পজিটিভ মানে নেগেটিভ পজিটিভ, that will create voltage gated calcium. এটা তো পুরোপুরি পড়ে আসছে তো এতদিন ধরে. তো potassium will enter, exocytosis, release and then stimulate. কোথায় যাবে তারা? আলটিমেটলি যাবে কোথায় তারা? কি বলে মনে হয় কোথায় যাবে তারা বল? সরি সেম কালার. কোথায় যাবে তারা বল? হ্যাঁ কোথায় যাবে বল? একদম যাবে ডিআরজি, একদম যাবে ডিআরজি. না এবার কি এবার হয়েছে ওর অক্সিজেনের কি হয়েছে? হ্যাঁ অক্সিজেন কম হয়েছে, রাইট? দ্যাট উইল বি স্টিমুলেটেড so that it not only goes DRG, it also goes on nuclear tractor areas. You know all. So that will also apneistic center. তাহলে তারা apneistic center তেও যাবে, right? So that will create what? That will create your কি করবে বাসে? হাইপারভেন্টিলেশন করবে যে ভাই তোমাকে বেশি করে করতে হবে. তার জন্য কি করতে হবে? তার জন্য এই যে অ্যাক্টিভেশন অ্যাকশন পোটেনশিয়াল প্লাস contraction, but তাড়াতাড়ি contraction করো. And not only that, this frequency is increased. That's the important point. Not only it is your contraction, repeated contraction is maintained by our central nervous system. So that is where when we are in mountain etc., we are taking deep breath, controlling these things. So if it is less than 60, then it will stimulate your glomus cell, dopamine. তাহলে যদি বলে which neurotransmitter will helpful for this one, this time almost up. So these things are happening for your dopamine and then go into this way, right? So remember, this aortic body and carotid body is sensitive mostly for the changes of the percentage of O2, and this is your central chemoreceptor. So peripheral chemoreceptors and central chemoreceptors, and chemoreceptors are two types, central and peripheral. This is your central, which senses only the CO2 and pH level, and then only this is happening, right? So if it is less, then this information is go to the nuclear tractor areas as well as DRG, and that it initiates the contraction or increase the frequency. এই টার্মটা খুব ইম্পর্টেন্ট. Not only it increases action potential and contraction, it increases the frequency of action potential. Increases the frequency of action potential means what? Is repeatedly contraction happening. Repeatedly in short span. তাতে কি হচ্ছে? আমি তাড়াতাড়ি এটাকে কন্ট্রাক্ট করছি, আরো এয়ার ঢুকছি, আবার কন্ট্রাক্ট করছি, আবার এয়ার ঢুকাচ্ছি. আমার কন্ট্রাকশন হলে এখানে এয়ার ঢুকবে, আমার এয়ার নিয়ে কথা. Why? Because PO2 is less. That means what? Your SpO2 is less. If your SpO2 is less, your dissociation curve will be changed, right? Not only that, its oxygen carrying capacity is less, so alveolar extent is impaired. So that is why ultimately aim ki egulo sobi gaseous exchange, right? So that the tissue can get the oxygen in proper way and carbon dioxide. So this is happening here. So hyperventilation is going on, right? Similarly, if any patient is having shorts of retention of carbon dioxide, then also that will be increasing the frequency, because they also want the hyperventilation for what? To release the carbon dioxide, to avoid the carbon dioxide toxicity, right? So in this way you have to think about that. Then only you can approach in the proper way in this respiratory system. That is your neural control, chemoreceptor control, etc. etc. Now suppose this is your receptor in the joints, that is proprioceptor. Suppose এখানে একটা মাসেল এঁকে দিলাম, এখানে একটা মাসেল এঁকে দিলাম, right? Muscles. So these are receptors are there.
Golgi tendon, নামগুলো মনে আছে তো? These are the proprioceptor, right? So Golgi tendon body, তাই না? The Golgi tendon or your tendon body is your receptor. What does it mean? আমি যখন জিমে করছি তখন আমার রেসপিরেটরি রেট বাড়ছে কি কমছে? Increasing. Why? Because this information goes into again DRG. And DRG, then VRG, then both are coming down and down to increase the action potential of phrenic nerve and as well as external, or you can say intercostal nerves. Intercostal nerves are supplied to the external intercostal muscle and your phrenic nerve supplied to the diaphragm for the contraction happening, and so that your breathing problem, your respiratory rate is high. Normal respiratory rate is what? That is done by our pre-gingival complex. কত? আমার তোর কত rate? বলো 12 to 16. Very good. In the newborn period, it is quite different, right? I am not going details now. Newborn ঢুকে গেলে আমি শেষ করতে পারবো না. So these things happening that, so 12 to 16 is a normal value. So if it is maintained by what? Pre-gingival complex. Where it is present? Pre-gingival complex present in where? DRG, VRG কোথায়? VRG. It's present in the কোথায়? VRG. VRG is composed of both gingival complex. These things are happening, right? So these things are puro total to জিনিসটা হচ্ছে এটা. VRG and DRG is interrelated, and basically DRG থেকে VRG activate হয়. When both are activated, then come down, and then rest of the action happens. For the volume entry, there is entry of the your oxygen. It needs the volume of the lungs and your thoracic cavity volume should be increased, so the pressure drops. When the pressure drops, then only air can enter. And when pressure is high inside, suppose এখানে আমার +1 হয়ে গেছে, এখানে 0 আছে, then only it will relieve. So hyperventilation ক্ষেত্রে, if we want to release the carbon dioxide, then pressure inside the lungs must be increased. না হলে যাবে না. Henry's law. So you know already the law, that is Dalton's law, Henry's law, Boyle's law. We are applying everything. You know that I am applying everything is going on. So this is your Boyle's law action and also Henry's law. If you want to release the carbon dioxide, then you have to come out. Out করতে গেলে কি করতে হবে? এখানে pressure high হতে হবে. Then high pressure to low pressure will go, and it is go on vicious cycle. So that's very important aspect of your total respiratory system control, and also it mechanoreceptors. এই যে বললাম, these are your mechanoreceptors. These are mechanoreceptors are there. So already these are controlled. Not only that, your pharynx, larynx, your emotions, your limbic system. You are crying, suppose. ঠিক আছে? সাবলি পেয়ে গেছিস, কাঁদছিস, respiratory distress will be high, right? So that is limbic system. It will helpful. It will come, and this one increase the frequency, action potential, contraction, repeated contraction. So that is your respiratory rate will be around 22, 23, etc. মাঝে মাঝে আমাদের কাছে বাচ্চারা আসে for creating functional hyperventilation. Creating করছে, ডগের মতো করছে, there is no problem. তারা ভাবছে কি না কি হয়ে গেল. That is functional. You have to understand that what is functional and what is here. তার সামনে যখন মানে কথা বলতে আরম্ভ করছি, তার ফেভারিট কোন সাবজেক্ট, তখন সে চুপ, যেই থামে যাচ্ছে that is functional. What is happening here? That means what? You have to counsel it. তাহলে যদি ওই রকম দেখে যদি বলে এই দে অক্সিজেন দে, you are in failure. তখন তোর কনসালটেন্ট এসে বলবে কি তুই তো কিছু শিখিসনি, right? So these things are very important to understand what is functional or what hyperventilation, what is your hyperventilations, right?